హలో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ దిలీప్ అండ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం బనగానపల్లి దగ్గరలో ఉన్న మంగంపేట వాటర్ ఫాల్స్కి వచ్చాం. ఇవాళ మనతో పాటు అంబటి శివ వచ్చాడు అన్నమాట. తను ప్రొఫెషనల్గా ఫోటోగ్రాఫర్, అలాగే తన ప్యాషన్ వచ్చేసి రైడింగ్ అన్నమాట. సో చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్లేసెస్ అండ్ ప్లేస్ లాంగ్ డ్రైవ్స్ కూడా వెళ్తూ ఉంటాడు. ఒక ఫోటోగ్రాఫర్, ఒక రైడర్ అయితే ఇంకా వ్యూస్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సపరేట్గా. తనకు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది, అంబటి ఫోటోగ్రఫీ అనేసి. మీకు తన యూట్యూబ్ ఛానల్ లింక్ మన డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. ఒకసారి ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు చూడండి, కంపల్సరీగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అందులో ఎక్సలెంట్ డ్రోన్ షాట్స్ ఉంటాయి. సరే, ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మీకు వాటర్ ఫాల్స్ని చూపించేస్తా. చాలా బాగున్నాయి కదా. యాక్చువల్గా వాటర్ ఫ్లో తగ్గిందండి ఇప్పుడు. ఒక లాస్ట్ వీక్ అలా అయితే ఇంకా ఫుల్ వాటర్ ఇంకా ఎక్కువ ఉండేదంట. మనం చూసుకుని వీలుంటే ఇంకా పైకి కూడా వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తాము. టాప్ యాంగిల్లో చూడ మనం వ్యూని చూద్దాం, సరేనా? హాయ్ శివ. చెప్పాం కదా అంబటి శివ అని, తనే. మనం నెక్స్ట్ ఇంకా మంచి వ్యూస్ అని కవర్ చేద్దాం ఇక్కడ. హలో ఫ్రెండ్స్, పైన మనము వాటర్ ఫాల్స్ పైకి వచ్చేసాము. కొన్ని వాటర్ ఫాల్స్ మనం కింద నుంచి చూడడమే బెస్ట్, కానీ పైకి వచ్చి చూస్తే అంత ఎగ్జైటింగ్గా ఏం లేదు. జస్ట్ అక్కడి నుంచి వాటర్ వస్తున్నాయి. ఓకే,
ఇప్పటికి మనం పైన కవర్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు కింద కూడా కవర్ చేద్దాం, సరేనా? మోకాలు వచ్చేసాయి, ఇంకా పైకి వెళ్తున్నాయి. నేను ఇప్పుడు తడవాలనుకోవట్లేదు వాటర్లో. ఫ్యామిలీ వచ్చారు, మొత్తం ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.